ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಮಂಗಲ ನ್ಯಾಯ ಫ್ರಮ್ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಮಂಗಲ ನ್ಯಾಯದ video lesson is already been completed, and I leave the playlist link here where you have all the lesson and poem of 3rd standard Kali Kannada. Please check out that playlist and understand the lesson. And this video lesson is also, I'll leave the link here. Please do watch the lesson first, then come to the exercise. So let's start with today's activity. So before starting, textbook tagoli, sit in a quiet place, and also remember makla, I'll be giving the meaning for the questions here. I don't give the direct answers. Okay, so let's start with today's activity. First we have a padagala artha. While doing the poem itself, I have given the meaning for all the words. Still, if you find any doubts in the words, feel free to let me know in the comment section. I can help you out with the explanation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಬಂದಿರುವ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಪ್ರಾಸಪದ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. Select it and write it. So prasapada, it can come in the end of the poem, middle of the poem also. Okay na? So illi they have given one example. Tandavu kadavu. So similarly they have given banditu noditu tegitu. Go to the poem, check it out, the prasapada, the end of the line ali what is there, then you will find it. It's very simple. Okay? So remember prasapada andre rhyming words. Next, ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಬರೆಯಿರಿ. You have to write the ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. So just what you have to do, go to the ಪದಗಳ ಅರ್ಥ, find these words and find the meanings and write it down. Very simple ಅಲ್ಲ? Yes. Next one, ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ. That means you have to finish the poem, complete the poem part. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್, fill up the blanks. So here read the poem, find the word, write it down. Very simple. That's just like completing the poem itself. Okay? Next, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ for this question ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. Answer in one sentence. ಜೋಡಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಏನನ್ನು ತಂದವು? ಜೋಡಿ ಬೆಕ್ಕು, ದ ಟ್ವಿನ್ ಬೆಕ್ಕು, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್, ಏನು ತಂದವು? ಜಗಳದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಯಾರ ಸೊತ್ತಾಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಟ್, ಹೂ ಟುಕ್ ದ ಬೆಣ್ಣೆ? ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಬೆಣ್ಣೆ? ಎಸ್. ಜೋಡಿ ಬೆಕ್ಕು ಯಾವುದು ಸಲ್ಲ ಎಂದಂತ ನಡೆದವು. ಜೋಡಿ ಬೆಕ್ಕು ಇಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಡ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಲ್ಲ? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಸಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದ ಗಿವನ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದ ಒನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಪ್ರಾರಂಭ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅ, ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ try to write so much of words. Okay? And next is I, ja, na and sha. Write the words which start with these letters. Okay? Next, ಚೌಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಚೌಕ ಇಸ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಜಾಯಿನ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಮೋರ್, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10. ಅರ್ಥವತ್ತಾದ, ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. So let me see how many words you will find. Let me know in the comment section what are the words that you found from this box. I won't give the answer. Very simple. Try to find out which are the words that you can find from this. It can be diagonal. It can be up to down, top to bottom, bottom to down, right to left, left to right. Anything. Okay. Next one. So next one is, that's it. When you have a picture, fill ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಗೊತ್ತಿರುವ ದ ಒನ್ ಯು ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಇಸ್ ಅ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಇಸ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. Write the name of a pet animals, write the name of the wild animals. Here we finish the Mangala Nyaya exercise. Very simple exercise idu. If you have any doubt, feel free to let me know in the comment section. Share this video with your friends who are struggling to understand the exercise. Meet you all with one more video and ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. From Yashasvi Kannada Vani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the
spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for the children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.